Good morning, dear students. This is our seventh lecture, and the topic for today's class is Wo wohnt ihr? Where do you live? And wie viel? And how many? Means where do you live and how many members are there in your family? So, questions like these we are going to discuss in this lecture. So, welcome back. The verb we use in such conversations is wohnen. 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 Wohnen means to live. The conjugation of wohnen according to the pronouns, nominative pronoun is with ish we use wohne. Wohne. With do we use wohnst. With rsz we use won't. With ear we use won't. With z as in formal you and z as in they we use wohnen. With wir we again use wohnen. So the sentence formation. When we ask the question word comes at first. Question word is where. Okay. And second position, the verb is conjugated according to the subject. And at third position, we use subject, and after that, whatever left in the sentence, object or something like that. Okay. Now, the answer to the same question, the sentence formation will be subject at first, then verb conjugated according to the subject, then required preposition. Whatever preposition required in the sentence, we use that. Mostly we use in, and at the end, object. So let's move to the examples. The question can be, where do you live? Wo wohnst du? Where do you live? At first, we use question word. Question word is where. So where in German language is wo. After wo, we use verb. Verb is to live. Live is wohnen. Wohnen is conjugated according to do because there is you. You means do. So with do, we use wohnst. So wo wohnst du? Answer may be I live in Sirsa. So at first subject, that is I means ish. At second position, to live, wohnen. Wohnen is conjugated according to ish, so ish wohne. Then preposition, that is in, then object, Sirsa. Where do your parents live? So at first wo, then verb wohnen. Okay, so wohnen is conjugated according to your parents. Your parents means deine Eltern. So deine Eltern is plural. Okay, so with plural we use wohnen as one. So wo wohnen deine Eltern. Now the question may be, where do Mr. and Mrs. Smith live? So wo wohnen Herr und Frau Smith. Herr und Frau Smith is plural, so wohnen stays as wohnen without any change. So wo wohnen Herr und Frau Smith. Answer is they live in Berlin. So they is Z. With Z we use wohnen as we have seen already. The conjugation with Z we use wohnen as wohnen. So Z wohnen in Berlin. Now if we want to know the specific location of the places we are being told, how would we ask that? Means the answer, as you have already seen, the answer is Z wohnen in Berlin. So if we want to ask that where does Berlin lie on the map, so for that we use the verb liegen. Liegen. Liegen means to lie, means कहाँ पे स्थित है वो, किस जगह पे है बर्लिन. So take the example of Z wohnen in Berlin. So if we want to ask where is that, so we would ask wo liegt das denn? So where is that? Wo liegt das denn? Das denn is added to show the curiosity. Whenever there is then in the sentence, den, then, it shows a little bit curiosity. So wo liegt das denn? Okay, where is that? So the answer is whatever it can be. It is in the Deutschland. It is in the Germany, so es ist in Deutschland. कुछ भी कह सकते हैं. That can be an answer. Now take one more example.
वो wohnen Hans und Sabine. वो wohnen Hans und Sabine. Hans और Sabine कहाँ रहते हैं? Sie wohnen in Hamburg. They live in Hamburg. Wo liegt Hamburg? Where is that Hamburg? Where is Hamburg? Hamburg liegt im Nord. Hamburg lie in the north. Okay. Liegen verb conjugation हमने देखनी है तो it is conjugated exactly as wonen. Means जिस फॉर्मूला से जिस वे से हमने wonen को conjugate किया है it is conjugated according to that form. Okay. But liegen की mostly जो फॉर्म यूज होती है वो होती है s के साथ, that is leaked. Okay. So s leaked ऐसे बोला जाता है मोस्टली. वो वोंट राधिका. राधिका कहाँ रहती है? जी वोंट इन कोलंबो. शी लिव्स इन कोलंबो. वो लीग्ड कोलंबो. कोलंबो कहाँ पे है? कोलंबो लीग्ड इन श्रीलंका. लेट्स से वो वोनेन जॉर्ज उन सुशी. जॉर्ज और सुशी कहाँ रहते हैं? जी वोनेन इन फ्रैंकफर्ट. नाउ सी जॉर्ज एंड सुशी प्लूरल है, सो वी यूज्ड जी मीन्स दे. वन इन फ्रैंकफर्ट. वो लिग्ड फ्रैंकफर्ट. फ्रैंकफर्ट लिग्ड नेबन बर्लिन. फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट बर्लिन के पास है. सो ये थे इस तरह के सेंटेंसेस. नाउ इफ वी वांट टू आस्क एंड टेल हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, सो उसमें हम कैसे बोलेंगे? अगर हमको ये जानना है कि आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं तो कैसे किया जाएगा उसको? सो उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वी फील. वी फील मीन्स हाउ मैनी. WIEVIELE. वी फील हाउ मैनी. उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आएगी जाइन वर्ब. अगेन जाइन इज कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम जाइन को कॉन्जुगेट करेंगे. जाइन मीन्स टू बी, देन सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट. एंड इन आंसर at first we use subject, then sein verb again conjugated according to subject, then object. And conjugation of sein we have already discussed 2 times and we are going to discuss it again so that you could learn it better. With ish we use bin, with do we use bist, with rzz we use ist, with ear we use zaid, with z as in formal u and z as in they we use sind, and with where we again use sind. So let's make the sentence. How many are there in your family? How many members are there in your family? So हम कैसे पूछेंगे इसको? We feel seid ihr zu Hause. We feel seid ihr zu Hause. At first we feel, then हम बात कर रहे हैं प्लूरल लोगों से. We are going to use ear, and with ear the form of sein is zaid. So we feel, then second position पे verb that is zaid, then subject that is ear, then the rest of sentence. At house means to house. We feel zaid ear to house. How many are there at your home? We are 4 members at home. We sind we are 4 zu Hause. 4 at home. Wir sind 4 zu Hause. So ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस थे. कुछ एग्जाम्पल्स आप देख के खुद करने की ट्राई करें. सो दैट वाज ऑल. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू इट केयरफुली. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.